akhulumisana netintatheli nasoke sive umeli wamakeke Tenele Maseko umfelokati ke wakhe ke Thulani Maseko lowasishiya emhlabeni ngokuthi ke adutshulwe ke asekhaya lakhe kanti babemzwandile Masukulungu yena meli uvetile ukuthi yena ke nelithimba lakhe bakhulumisene nawo ke amaphoyisa ukuthi abajabule ke ngendlela labenta ngako lokukhulumisana naye ke umka Maseko ngako bacela ke ukuthi ke abuyele ke ekhaya kanti uvetile ukuthi emaphoyisa ke avumile ukuthi ke akabuyele ke ekhaya baphinze ke bamnike ke ibhukwane wakhe kwephuma lokungena lapha ke eVenezuela kulandzela ukuthi wathathwa ke ibhukwane wakhe kwephuma lokungena noma ke yona ke passport ngesikhani ke angene lapha ke eVenezuela kuloku eliheke ke lasengwenya kanti Masuku lokunye ke lakuvetile ukuthi nelicingo lakhe ke lathathwa ngewo ke emaphoyisa nalo ke bathi batamniketa kufuna ke alandze emaphoyiseni ke eBhunya Masuku ucizilele ukuthi bona ke bakwatshelile emaphoyisa ukuthi make Maseko uthi vulile tandla kusebenisana nawo ke emaphoyisa kuyo yonke imibuto labangathanza kumbuta yona mayelana nekufa ke kwendvodza yakhe nekuhamba kwakhe ikakhulu ngalendlela lebe kusukwe kwacelwa ngayo ukuthi abe ngulotako atokhulunyiswa kude lokunganani lokushinjile namuhla kusukela nje sifikile ekseni kukhona ukuthi kusabutwa kuma superiors ekutheneni singashinja yini bangashinja kusetshenzwe ngendlela letawubonakala ingasiyo le make Maseko lemphatha kabi noma ke la ngakhululeki ngayo lengingakusho nje ukuthi kude lokutheteni lokunganani lesi lokushinjile ngaphandle kokuthi ngiyaconfirma ukuthi ipassport yakhe uniketiwe make Maseko ngiyaconfirma nekokuthi kubangenile kusystem bahlola ukuthi bamkhiphile kule flag bebayifakile abantu lababonakala eborder gate sike saba nekukhulumisana ikakhulu ngelicingo la make Maseko bekungiko nako lokusibambako kumele ukuthi licingo lakhe uyalithola yini ngoba besolo insista ngekuthi alibuye kuyelicingo lelathathwa lokugcina sekuvela ngiko ke ukuthi hayi licingo ngoba vele lathathwa angakavumi angakabanikedi utalithola but ke utalithola eBhunya so kufanele aye khona ayolanza khona licingo umsakato kusatayilenzelela lenandzaba lobika kwenza bente umsakato iChannel eMaswati kubika Gary Carlos ngikamanzini